This is Dr. Ashika, consultant gastroenterologist at TX Hospitals, Kachigoda. So today we are going to talk about pancreatic cancer. Pancreatic cancer is the 11th most common cancer worldwide. Why is it important to know about pancreatic cancer? Why should anyone be aware about pancreatic cancer is once it is diagnosed, the median, according to WHO data, the median survival of 1 year is around, it is as low as 25%. ఇఫ్ ద ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ రిసెక్టబుల్ అంటే అది ఆపరేషన్ చేసే స్టేజ్లో ఉంటే ద మీడియన్ సర్వైవల్ కెన్ గో అప్ టు 2 to 5 years ఓన్లీ. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ స్ప్రెడ్ లోకల్ ఆర్గన్స్కి పక్కన చుట్టుపక్కల స్ప్రెడ్ అవుతే ద మీడియన్ సర్వైవల్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 to 1.5 years, and if it has spread to other parts of the body, the median survival can be as low as less than 6 months. So that is why it is important to be aware about pancreatic cancer. Now risk factors, అన్ని క్యాన్సర్స్కి స్పెసిఫిక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. మన ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్కి ఎన్వైరన్మెంటల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ are important, and they are, first thing is smoking. Smokers ki there is a high chance of developing pancreatic cancer as well, not just lung cancer. ఈ మధ్య కన్జంప్షన్ ఆఫ్ హైలీ అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అండ్ రెడ్ మీట్, లాట్ ఆఫ్ రెడ్ మీట్ ఇంటేక్ or ultra processed food intake, that also can be a risk factor for the development of pancreatic cancer. And also diabetes, also long standing diabetes also sometimes causes pancreatic cancer. And also people who have chronic pancreatitis also have a risk of developing pancreatic cancer. And there are certain genetic syndromes, అంటే ఫ్యామిలీలో ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ హిస్టరీ ఉండడము, లేదంటే కోలరెక్టల్ క్యాన్సర్స్ కానీ ఫ్యామిలీలో ఉండడం కానీ, ఆర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ జీన్ ఉండడం కానీ, ఆల్ దీస్ బికమ్ ఆల్సో a hereditary genetic risk factors of pancreatic cancer. Now, coming to the symptoms of pancreatic cancer, most commonly pancreas usually is divided into head, neck, body and tail. These are the parts of pancreas. So mostly pancreatic cancers arise from the head. A head of the pancreas అనేది it is very close to the small intestine and the biliary system. So most common symptom వచ్చేసి jaundice. జాండీస్ అంటే లివర్ డిసీజెస్కి, లేదంటే గాల్ బ్లాడర్లో ఉన్న డిసీజెస్కి, గాల్ బ్లాడర్ డక్ట్స్ ఉన్న డిసీజెస్కి వస్తుంది అనుకుంటారు. ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ కూడా మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఈజ్ జాండీస్. నెక్స్ట్ మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఈజ్ ద పెయిన్ అబ్డామిన్. This pain is usually vague. It is a dull aching pain usually in the upper abdomen. Ante vague pain, they cannot characterize that pain, and it is dull and continuous type of pain, and they cannot pinpoint with one finger where the pain is. And loss of weight. More than these symptoms, the first symptom usually they start with loss of weight and loss of appetite. Lot of anorexia and loss of weight ఉంటుంది. So these are the main symptoms of pancreatic cancer. కొన్ని genetic syndromes ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళల్లో వేరే సిమ్టమ్స్ కూడా ఉండొచ్చు. అంటే బవల్ రిలేటెడ్ సిమ్టమ్స్ కానివ్వండి, లేదంటే పీపుల్ హూ హ్యావ్ డయాబెటీస్, ఆల్రెడీ హ్యావ్ డయాబెటీస్, వాళ్ళకి ఇఫ్ ద diabetes is suddenly worsening or a new onset of diabetes in elderly people also is one of the symptoms of pancreatic cancer. So pancreatic cancer screening ki specific ga test anedi emi ledu, kani people who have these risk factors who have to be vigilant and watch their symptoms. And especially people who have a family history of pancreatic cancer, they'll have to come and get themselves screened or tested if they have any of the mentioned symptoms. Now first test would be ultrasound abdomen. Ultrasound abdomen lo we might or we might not also diagnose pancreatic cancer, but if the doctor is having high suspicion,
Then there is something called pancreatic protocol CT scan which has to be done. దాని ద్వారా ఏంటంటే we can know whether the lesion in the pancreas is looking malignant or not, and also we can also decide on the resectability అంటే ఆపరేషన్ చేసేలాగా ఉందా లేదా అనేది మనకు ఆ pancreatic protocol CT స్కాన్లో తెలుస్తుంది. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ బయోప్సీ ఫర్ వాట్ ఎవర్ reason for starting chemotherapy, or if it is not looking resectable on CT scan, then there is something called endoscopic ultrasound. అంటే మన అల్ట్రాసౌండ్ మనం ఎలాగైతే అబ్డామిన్ మీద నుంచి చేస్తామో అదే ఎండోస్కోప్కి ప్రోబ్ ఉంటుంది. ఆ ఎండోస్కోప్ త్రూ ఆ అల్ట్రాసౌండ్ పంపించి దెన్ వీ విల్ లుక్ ఎట్ ద ప్యాంక్రియాస్ ఫ్రమ్ క్లోజ్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద న్యూయర్ మోడాలిటీస్. ఆల్సో అది స్క్రీనింగ్ లాగా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. ఇన్ పీపుల్ హూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ chronic pancreatitis, suddenly having weight loss, suddenly having increased pain, or a new onset or a worsening diabetes, ఇలాంటి కండిషన్స్లో ఏంటంటే మనము ఎండోస్కోపిక్ అల్ట్రాసౌండ్ చేసి కూడా డయాగ్నోస్ చేసుకోవచ్చు.